Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha. Today we are going to learn a composition of another woman composer who is from Andhra Pradesh. She is Srimati Kakaturi Padmavatamma Garu. Padmavatamma Garu was a veena player too. She learnt her music from Chennai and settled at Machilipatnam, a town in Andhra Pradesh. Her father is a self-realized soul, a spiritual person, and he used to give pravachanams in Machilipatnam. After some time, he became a monk. She got initiated from his father, the Sri Vidya Rahasya and Advaita Siddhi. After she got married, she went to Benares and chanted Annapurna Ashtakam with the blessings of Sri Kanchi Periyavar in the temple of Annapurnamma. One day, she got the vision of Goddess Annapurna Devi and was told to praise her in the form of kritis. Immediately, she started composing the kritis. Her first kriti is on Goddess Annapurna. After that, she composed so many kritis, ragamalikas, varnas, haratis, some yakshaganas, utsava kritis in different ragams, and some rare ragams like Veenadhari, Hamsa Kamboji, Hamsa Bhushani, etc. It's my fortune that I happened to learn from her some of the ragamalikas, kritis, and some haratis. Her compositions were released in 3 volumes: Sangeeta Ratnamala with all kritis, varnams, tillanas, ragamalikas, and haratis; Sangeeta Kadambamala with Yakshaganams on Krishna and Lord Venkateshwara, and some devotional songs on different deities; and Sangeeta Vaibhavamala, which is a Utsava Prabandha. Now we are going to learn a wonderful composition and a rare composition on Surya Narayana Murti in the Raga Shuddha Saveri, set to Aditalam. The speciality of this composition is each of the pada has a Madhyamakala Sahityam. Like Dikshitar style, Padmavatamma Garu chose to compose the Madhyamakala Sahityam in each line, in each section. This is Sri Bhaskara Narayanena Samrakshitoham. This kriti is in Sanskrit. Padmavatamma Garu composed kritis in Sanskritam and Telugu. Now we'll learn the kriti in Shuddha Saveri Ragam. Hello Lekhya and Jyotsna. Namaste. Namaste. This is in Shuddha Saveri Ragam, Adi Talam. It's on Lord Sun. Shuddha Saveri, you know the Arohana and Avarohana is Sarima Padasa Sada Pabarisa. Sing. Sarima Padasa Sada Pabarisa. Sarima Pada Sada Pabarisa. If you sing plain, it's more nearer to Durga of Hindustani Ragam. In Durga, Ma Pada Mare Dasa Ma, they will highlight like this. But in Carnatic style, Sarima Padasa Sada Pabarisa. Kampita Gamakam will occur. Tadare na 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 na. Re and Da are the best Raga Chaya Swarams. Tadare na 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 na. Sing after me. Ta na na na
ತದರನ ತರರನ ನರರಿಂದ ನಾರರಿಂದ ತದನ ತಾರನ ನಾನ ತದರಿನ ಧರಿ ಸದಾ ಪ ನದ ಮರಿ Yes. Now going to the notation. Shri Bhaskara ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯ ನಾರಾಯಣೇನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣೇನ ರಕ್ಷಿತೋಹಂ ಸಹಸ್ರಕರೇಣ ಸದಾಶಿವೇನ. This is what we call as third case of Sanskrit, Tritiya Vibhakti. Samrakshitoham, I am protected by him. Like that it will come. Shri Bhaskara Narayanena. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣೇನ ರಕ್ಷಿತೋಹಂ ರಕ್ಷಿತೋಹಂ ದಮಪದಸ ತೋಹಂ ತೋಹಂ ಸಹಸ್ರಕರೇಣ ಸಹಸ್ರಕರೇಣ ಸದಾಶಿವೇನ. ಸದಾಶಿವೇನ. Surya has a sahasra kirana. Sahasra in Sanskrit means infinite. Sahasra karena sadashivena. He is Brahma, he is Vishnu and he is Shiva. See, we compare sun, it will come in the Anupallavi, you will understand it. Sun with the Trimurti Swarupa. Sayeva Brahma, Sayeva Vishnu, Sayeva Shiva. Shri Bhaskara Narayanena. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣೇನ ರಕ್ಷಿತೋಹಂ ರಕ್ಷಿತೋಹಂ ಸಹಸ್ರಕರೇಣ ಸದಾಶಿವೇನ. ಸಹಸ್ರಕರೇಣ ಸದಾಶಿವೇನ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಗೀತ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯ ನಾರಾಯಣೇನ ರಕ್ಷಿತೋಹಂ ರಕ್ಷಿತೋಹಂ
सहस्रकरेण सदाशिवेन सहस्रकरेण सदाशिवेन श्री भास्कर नारायणेन श्री भास्कर नारायणेन रक्षितोऽहम् रक्षितोऽहम् सहस्रकरेण सदाशिवेन सहस्रकरेण सदाशिवेन श्रीभास्कर श्रीभास्कर नारायणेन मपद सपद सदपमरि नारा पाद सप्तमरि. If you can sing fast. नारायणेन रक्षितोऽहम् रक्षितोऽहम् सहस्रकरेण सहस्रकरेण सदाशिवेन सदाशिवेन सहस्रकरेण सहस्रकरेण This is Sarapa Sarakshara. Sadashiven सदाशिवेन Shri Bhaskar श्रीभास्कर नारायणेन रक्षितोऽहम् रक्षितोऽहम् सहस्रकरेण सदाशिवेन सहस्रकरेण सदाशिवेन श्री भास्कर नारायण श्री भास्कर Simple Pallavi. We'll sing once, 2 times each Sangati. Shri Bhaskar Narayanena Rakshitoham Sahasrakarena Sadashivena Shri Bhaskar Narayanena Rakshitoham सहस्रकरेण सदाशिवेन श्री भास्कर नारायणेन रक्षितोऽहम् 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 सहस्रकरेण सदाशिवेन श्री भास्कर नारायणेन रक्षितोऽहम्. Anupallavi. Prabhata Brahma Vadanena. This shows sun in the morning is a tejas of Brahma. Madhyana Rudrena. Madhyana is compared to Rudra
And Sayankale Hari Amshena. So Sayankala he will have the aspect of Hari. So he is the what we call Srishti Sthiti Laya Karaka. Creator. Sun is the only Pratyaksha Sakshi. We can see directly Sun God. So he is compared to all other gods. Sun. If you know Aditya Hridayam, you can see who is he. Prabhata Brahma Prabhata Brahma Vadanena Vadanena Don't go up. Sati Prabhata Brahma Prabhata Prabhata Brahma Brahma Vadanena Vadanena Prabhata Brahma Prabhata Brahma Vadanena Vadanena Madhyana Rudrena Madhyana Rudrena. Here also Swaraksharam. Sayankale Sayankale Hariyamshena Hariyamshena Madhyana Rudrena Madhyana Rudrena Sayankale Hariyamshena Sayankale Hariyamshena Sri Bhaskara Hariyamshena. It's not a na. Hariyamshena. We'll sing now twice. Prabhata Brahma Vadanena Prabhata Brahma Vadanena Prabhata Brahma Vadanena Prabhata Brahma Vadanena Madhyana Rudrena Sayankale Hariyamshena Madhyana Rudrena Sayankale Hariyamshena Prabhata. That we can repeat for this. Prabhata Brahma Brahma Prabhata Brahma Prabhata Brahma Vadanena Vadane. Sing. Vadanena Madhyana Rudrena Madhyana Rudrena Madhyana. You just leave sa like that. Naru. If you sing like that, the kakal nishadam will be heard. Madhyana Rudrena Madhyana Rudrena Sayankale Hariyamshena Sayankale Hariyamshena Hariyamshena Shri Bhaskara. There is a chittaswaram linked to this. Sa there is a da pa ma da pa ma di sa. Sa There is a da pa Sa Tari Sada ma da pa ma di sa. Ma di pa ma da pa sa da. Mari Pamata Pasada Sa there is a da pa ma da pa ma di sa. Ma di pa ma da pa sa da. Sa Tari Sada Pamada Pamarisa Mari Pamata Pasada Sari mari da sari sa da pa ma pa da. Sari Mari Tasari Sataba Pada Mari sa da pa
sada pa mari sari ma pada Hari sada pa sada pa mari sari ma pada. Ma goes in the previous Atitam. Sari mari da sari sa da pa ma pada mari sada pa mari sari ma pada Sari mari da sari sa da pa ma pada mari sada pa mari sari ma pada. Shri Bhaskara Narayana. Okay, we'll sing the third sentence. There. Now, Charana. Aruna Raga Aruna Raga Ranjitena Ranjitena Arogya Arogya Arogyam Bhaskaradicchet. So he will give health. Arogya Pradhanena Arogya Pradhanena Akhandena Akhandena Adityena Adityena Akhandena Adityena Akhandena Adityena Aruna Raga Ranjitena Aruna Raga Ranjitena Arogya Pradhanena Arogya Pradhanena Arogya Pradhanena Arogya Pradhanena Akhandena Adityena Akhandena Adityena Paramatma Swarupena Paramatma Swarupena Paramatma Paramatma Swarupena Swarupena. So Sun is the supreme. He is the Paramatma. Paripalita. He just he will be like a burning globe to us. But for yogis and who do upasaka, there is one Saura is one cult. Saura cult is there. So like Shakteyam, Ganapadhyam, Saura is one cult. So they do upasana only for sun god and they can have the self-realization. They will get the self-realization. That is one cult. Paramatma Swarupena Paripalita. Paramatma Taka. Paramatma Swarupena Paripalita Jyotirganena. Jyotirganena. Just like Anpalag. Padmarchita. Padmarchita Padapadmena. Padapadmena. This Padmavati Magaru, she uses Padmarchita or Padmavati Nuta. Padmavati Vinuta as her mudra. Padmarchita Padapadmena. Padmarchita Padapadmena. Padma Archita, we can say. Padmarchita Padapadmena. Padmarchita Padapadmena. Okay? Sa Dari Sada Pamada Pamari. Sa Dari Sada. Unlike it's only 4. Sa Dari Sada Pamada Pamari. Sa Mari Pamada Pasada. Sari Mari Da Sari Sa Da Pamapada. Mari Sada Pa Sada Pamari Sari Mapada. Okay? We'll sing again. Sa Dari Sada Pamada Pamari. Sa
मरि पम तप सदा सरि मरि दसरि स दप म पद मरि सदा मरि सदप मरि सदप सदप मरि सदप मरि सरि म पद श्री सरि म पद श्री ओके अगेन सा धरि सदा प मद प मरि सा मरि प मद प सदा सरि मरि द सरि स द प म पद मरि सदा प सदा प मरि सरि म पद श्री यू कैन सिंग इवन सा धरि सदा प मद प मरि सा मरि प मद प स द सरि मरि like that you can when it is 3 you can sing otherwise we'll sing charanam once again aruna raga ranjitena arogya pradanena akhandena adityena aruna raga ranjitena आरोग्य प्रदानेन अखण्डेन आदित्येन परमात्मा स्वरूपेण परिपालित ज्योतिर्गणेन पद्मार्चित पदपद्मेन परमात्मा स्वरूपेण परिपालित ज्योतिर्गणेन पद्मार्चित पदपद्मेन सा धरि सदा प मद प मरि सा मरि प मद प सदा सरि मरि द सरि स द प म पद मरि सदा प सदा प मरि सरि म पद श्री भास्कर नारायणेन रक्षितोऽहं सहस्रकरेण सदाशिवेन श्रीभास्कर नारायणेन रक्षितोऽहम् Okay. There are very few krutis on sun god, so practice this well. Shall we sing at once full kruti? Shri Bhaskar Narayana रक्षितोऽहं सहस्रकरेण सदाशिवेन श्रीभास्कर नारायणेन 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 प्रभात ब्रह्मा वदनेन प्रभात ब्रह्मा
वदनेन प्रभात ब्रह्मा वदनेन मध्यातरुदेन सायंकाले हरियंशेन प्रभात ब्रह्मा वदनेन मध्याह्नरुदेन सायंकाले हरियंशेन सा दरि सदा पमदप मरिसा मरिप मदप सदसा दरि सदा पमदप मरिसा मारिप मदप सद सरि मरि दसरि स दप मपद मरि सदप सदप मरि सरि मपद सरि मरि दसरि स मपद मरि सदप सदप मरि सरि मपद सा दरि सदा पमदप मरि सा मरि पमदप सदसा दरि सदा पमदप मरि सा मारि पमदप सद दसरि मरि दसरि स दप मपद मरि सदप सदप मरि सरि मपद सरि मरि दसरि स दप मपद मरि सदप सदप मरि सरि मपद श्री भास्कर नारायणेन रक्षितोऽहं सहस्रकरेण सदाशिवेन श्रीभास्कर नारायणेन अरुणराग रञ्जितेन आरोग्य प्रदानेन अखण्डेन आदित्येन अरुणराग रञ्जितेन आरोग्य प्रदानेन अखण्डेन आदित्येन परमात्मा स्वरूपेण परमात्मा स्वरूपेण परिपालित ज्योतिर्गणेन पद्मार्चित पदपद्मेन सा दरि सदा पमदप मरि सा मरि पमदप सदसा दरि सदा पमदप मरि सा मारि पमदप सद सरि मरि दसरि स दप मपद मरि सदप सदप मरि सरि मपद सरि मरि दसरि स दप मपद मरि सदप सदप मरि सरि मपद श्री भास्कर नारायणेन रक्षितोऽहं सहस्रकरेण सदाशिवेन श्रीभास्कर नारायणेन रक्षितोऽहं सहस्रकरेण सदाशिवेन सहस्रकरेण सदाशिवेन सहस्रकरेण सदाशिवेन श्रीभास्कर नारायणेन रक्षितोऽहम् Bye. Namaskaram. Swayam Prabha. Digital India. Educated India.